More than two-thirds of our planet's surface is covered by water in the form of vast sea areas. These marine ecosystems support thousands of plants and animal species that include both aquatic and terrestrial life forms. Among the animals, marine turtles are considered as one of the oldest creatures roaming in the marine environment for millions of years. Because of various man-made and environmental causes, some of these wonderful creatures have already become extinct and some are at the verge of extinction. To protect these animals, some initiatives have been taken up by different countries around the world in the area of habitat management, reducing threats and thereby increasing population through awareness raising and scientific research. This video is a brief summary of one such initiative that has been taken by Center for Natural Resource Studies (CNRS), an environmental NGO working in Bangladesh in partnership with Cairn Energy Public Limited Company, a UK-based multinational energy company. In the past, 5 species of marine turtles, namely olive ridley, green turtle, loggerhead, hawksbill, and leatherback used to visit the coastal areas of Bangladesh. Especially olive ridley comes to Kutubdia, Inani, Shahpurir Deep, Teknaf, Shonadia, Moheshkhali and St. Martin's Island in the winter, and green turtles come to lay eggs in St. Martin's Island mostly during monsoon. The lives of turtles are under serious threat in the coastal territory of Bangladesh. Hundreds of turtles die in nets of the fishing boats and fishermen near the coastline. Beach development, lighting on the beaches, noise and human activities on the beach also cause obstacles to their egg-laying process. CNRS has been working in the southern coasts of Bangladesh in St. Martin's Island, Shahpurir Deep and Inani to conserve marine turtles since 1998. এলাকাবাসীর অভিমত হচ্ছে সিএনআরএস নিঃসন্দেহে একটি ভালো কাজ করছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবং সাগরের খাদ্য শৃঙ্খল সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য সামুদ্রিক কাছিমের গুরুত্ব অপরিসীম। সাগরের পরিবেশ রক্ষায় সামুদ্রিক কাছিমের অবদান তারা ইতিমধ্যে স্বীকার করতে শুরু করেছে। The activities of Marine Turtle Conservation Project include training of staff and volunteers for night watching of nesting turtles, in situ nest protection, ex situ incubation of eggs, release of turtle hatchlings and awareness raising activities. যেহেতু সামুদ্রিক কচ্ছপকে বলা হয় যে এটা গ্লোবালি শেয়ার্ড রিসোর্স, কারণ এটা সারা পৃথিবীর সারা সাগরময় তারা ঘুরছে এবং সাগর বেষ্টিত সকল দেশেরই এই সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে এবং তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তো এ যাবৎকালে 150-এরও বেশি দেশ তারা নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। তারা সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য এই কচ্ছপের মাংস, ডিম এর দ্বারা উৎপন্ন কোনো দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি বন্ধ করেছে। আমাদের দেশে এই ধরনের উদ্যোগ এখনও ওইভাবে নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তো এই সমস্ত বিষয়গুলোর সাথে আমরা চিন্তা করতে পারি এবং এই ধরনের কোনো নিয়ম নীতি আমরা চালু করতে পারি। আর এটা যেহেতু একটা সামগ্রিক ব্যাপার, একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার, আমাদের দেশ বা কোনো একটা গোষ্ঠী বা একটা দেশ একা পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তো আন্তর্জাতিক যে উদ্যোগটা রয়ে গেছে সেই উদ্যোগে বাংলাদেশকে ঢুকতে হবে এবং বাংলাদেশকে ঢুকে সেখানে একটা অবস্থান তৈরি করতে হবে
যাতে আন্তর্জাতিকভাবে যে সমস্ত উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে তাতে আমাদের একটা ভূমিকা থাকে। For ex situ incubation of eggs, CNRS has established hatcheries at Kutubdia, Shahpuri Deep and St. Martin's Island, and in situ egg protection and hatchling facilities in Inani Coast. The staff and volunteers of CNRS divide into groups. On the beach, turtles dig hole of 1.5 to 2 feet deep and then start laying eggs. A turtle generally lays 30 to 180 eggs at a time. The staff of CNRS take external measurement of the body and measure the width of the crawl marks. When the egg laying is completed, turtles fill the hole very fast with sands and return to the sea slowly. After laying is complete, the eggs are carried to the hatchery as fast as possible and put in artificial nest chambers in a similar manner as they were in the natural nest. To protect the eggs from predators, a cage is placed on the incubation chamber with an identification number. Usually, within 50 to 60 days, the hatchlings come out of the nest chambers. Hatchlings are kept in bowl or bucket very cautiously and are released in the sea very soon. As per the record, a total of 83,045 hatchlings have been released in the sea since the inception of the project from October 1998 to May 2006. After being released in the sea, they swim 48 hours at a stretch to find food and shelter.